Welcome back to the UX case study. So here in this part, we are going to discuss about the flow chart. So how you will create the task flow and the user flow. These are the two flows which are very important to consider before entering into UI design, like before you enter into prototype. So yeah, let's see. Flowchart is a diagram of the sequence of movements or actions of the people or things involved in the complex system or activity. அப்படினா யூசர் ஒரு டாஸ்க்ல இன்வால்வ் ஆகுறப்போ அவங்க ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எண்ட் வரைக்கும் என்னென்ன ஆக்ஷன்ஸ் எடுப்பாங்க and how their movement will be throughout the journey is what the flowchart will define. So let's see the types and the task flow versus user flow. Task flow ko user flow kum periya difference onnum illa. Task flow enna user will be taking a, let's take or sign in பண்றதோ இல்ல sign up பண்றதோ ஒரு டாஸ்க்னா, so what is their task flow in this particular sign up stage? So user வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, first login பண்ணுவாங்க, அவங்களோட Gmail or some Facebook ID கொடுப்போம், and then they will enter into that, they'll give their details or email ID address or OTP, they'll generate the OTP and then getting signed up. This is a task. So this task starts from the user, like from the splash screens, and then they can continue till maybe login ID on the screen la start aagi home page varaiku continue agum. Okay, this is the task flow. And what is the user flow? User flow is totally what from the start to end. So அவங்க என்டர் ஆகுறதுலேருந்து அவங்க ஒரு ப்ராடக்டை வாங்கி பே பண்ணி அதை பேமெண்ட் சக்ஸஸ் ஆகுற வரைக்கும் இட்ஸ் கோன் பி த யூசர் ஃப்ளோ. ஃபைனலி இட் கேன் பி எய்தர் அ பாசிட்டிவ் சினாரியோ ஆர் அ நெகட்டிவ் சினாரியோ. யூசர் ஃப்ளோ கேன் பி எனி திங். இஃப் த பேமெண்ட் இஸ் டன் தென் இட்ஸ் ஃபைன். இஃப் தே didn't pay and then they are going back to, so they have to be navigated to the home page again if they are not buying the product. So இதெல்லாம் வந்து யூசர் ஜர்னில வரும், லைக் தட் இஸ் த யூசர் ஃப்ளோல வரும். இப்போ புரிஞ்சிருச்சா டாஸ்க் ஃப்ளோக்கும் யூசர் ஃப்ளோக்கும் டிஃபரன்ஸ்? யூசர் ஃப்ளோன்றது ஒரு ஹோல் ஜர்னி ஆஃப் த யூசர் இன்டு த ப்ராடக்ட், த்ரூ அவுட் த ப்ராடக்ட். ஸோ டாஸ்க் ஃப்ளோன்றது பெர்ஃபார்மிங் எ பர்டிகுலர் டாஸ்க். ஸோ ஏதாவது ஒரு டாஸ்க் எடுத்து, இப்போ ஒரு ப்ராடக்டை வாங்குறது தான் டாஸ்க்னா, ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் சர்ச் பண்ணி அந்த ப்ராடக்ட் ஃபில்டர் பண்ணி சார்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதுக்கான பேமெண்ட் பார்த்து கம்பேரிசன் பார்த்து கடைசியில் அதுக்கு பே பண்ணி வாங்குகிற டெலிவரி, லைக் அந்த டீட்டெயில்ஸ் வர வரைக்கும், ஆர்டர் டீட்டெயில்ஸ் வர்ற வரைக்கும் அது ஒரு டாஸ்க். இதுக்கு நீங்கள் டாஸ்க் ஃப்ளோ செட் பண்ணலாம். பட் யூசர் ஃப்ளோன்றது ஃபுல்லாக அவங்க எங்கேனாலும் போகலாம், எங்கேனாலும் நேவிகேட் ஆகலாம், சர்ச் பண்ணலாம், விஷ்லிஸ்ட்டில் போட்டு வைக்கலாம், கார்ட்டில் போடலாம், பே பண்ணாமல் போகலாம். ஸோ திஸ் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த யூசர் ஃப்ளோ. யூசர் ஃப்ளோ வில் கம் வித் ஆல் திஸ், எஸ் ஆர் நோ, நடக்காமல் போகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரியான சினாரியோஸையும் உள்ளே எடுத்துகிட்டு வர்றது வந்து யூசர் ஃப்ளோ. ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு கிரியேட் அ ஃப்ளோ அவுட்லைன். ஒரு ஃப்ளோ அவுட்லைன் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம், என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுப்பாங்க, அண்ட் தென் கம்ப்ளீஷன். So how they will complete, how they will start and how they will complete, set that first, and then we can maybe input உள்ள என்ன நடக்கும்ன்றதை நம்ம ஒரு ஸ்டெப்பாக பண்ணிக்கிட்டே போகலாம். Then the next one will be setting up the entry point. First welcoming screen இருக்கணும், and then splash screens, and then login or sign up screen. இதெல்லாம் வெல்கமில் வந்துடும். அண்ட் தென் லொக்கேஷன் ஆக்சஸ் கொடுக்குற, உங்களுக்கு லொக்கேஷன் தேவைப்படுதுன்னா யூ ஷுட் ஆஸ்க் ஃபார் த ஆக்சஸ். ஸோ அந்த ஸ்க்ரீன் வரும். லைக் திங்க் அபவுட் இட். என்ட்ரியில் என்னென்ன ஸ்க்ரீன் வருமோ எல்லாமே இருக்கணும். அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் டு கம்ப்ளீஷன் அதையும் நம்ம எடுத்து வச்சுக்குவோம். ஸோ என்ன மாதிரியான கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க, இதுதான் வந்து கடைசியில் யூசர் வந்து ஒரு பெனிஃபிட் ஆகிற ஒரு போர்ஷன். ஸோ இதை வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக எடுத்துகிட்டு போகணும். அண்ட் தென் ரொம்ப திரும்ப வெல்கமிங்காக இருக்கணும், திரும்ப அந்த ப்ராடக்டை யூஸ் பண்ணுற மாதிரியான இருக்கணும். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் in buying the product from us. ஒவ்வொரு தடவை நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணும்போதும் there will be a thank you SMS or some notification, the pop up in the application, so it all will arrive, right? So that's the trick to make them come back to your application with a positive feedback of their usage. And then the final interaction. So உள்ள போனக்கப்புறம் இவங்க இதை பண்ணுவாங்களா, if they are going to pay for selecting the product and then choosing the product, filtering the product, sorting the product. ஸோ இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து இதெல்லாம் ஒரு ஃப்ளோவில் வந்துடும். and then finally they are paying the product. If yes, the user will go to the payment page, will check the details, and then finally pays the amount, choose for the payment mode with the card payment or something, and then pays for the product. Then he gets the success message. So this will be the if this user is not going to buy, then he'll be navigated back to the home screen. So looking onto the, like, we have to suggest them other related products again. Then he'll come back to yes and pays it, and then finally finish off with the completion. So enna pannanum, he should be end up with some completion.
That's how the user flow should be. So இப்போ வந்து என்னென்ன ஷேப்ஸ் வந்து எந்தெந்த இன்ட்ராக்ஷனுக்கு கொடுக்கலாம்னு சொல்கிறேன். ரவுண்ட் ஷேப்ஸ் வந்து என்ட்ரி பாயிண்ட்க்கு கொடுக்கணும். எங்கள் யூசர் வந்து யூசர் என்ட்ரி அப்படின்னு ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் ரவுண்ட் ஷேப் கொடுக்கணும். அண்ட் தென் ஏன் அந்த ரவுண்ட் ஷேப் கொடுக்குறோன்னா, திஸ் மீன்ஸ் தட் யூசர் ஷுட் டேக் சம் ஆக்ஷன் ஹியர். So either they have to log in or sign up, so something like that. They have to enter into this, they have to skip the splash screens or something like that. So on that user should take an action so that we are giving a round shape, that is entry point. And then the second one will be rectangle. Rectangle எதுக்கு கொடுப்பாங்கன்னா டீடைல்ஸ்க்கு கொடுக்கலாம். Like whatever that comes in between the interaction, either லைக் ஒன்று எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி டிஃபைன் பண்ணுற மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் இருந்தால் அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து ரெக்டாங்கிள் ஷேப் கொடுக்கலாம். மோஸ்ட்லி இட் கேன் பி யூஸ்ட் இன் த ஆன்போர்டிங் ஸ்க்ரீன்ஸ், தட் இஸ் ஸ்பிளாஷ் ஸ்க்ரீன்ஸ் ஆர் கன்ஃபர்மேஷன் பேஜஸ். அண்ட் தென் டைமண்ட் ஷேப். டைமண்ட் ஷேப் எப்போ யூஸ் பண்ணுவோன்னா, it will be either அது correct or wrong, yes or no. ஸோ ஒரு ஆசிலேஷனில் லைக் 2 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். கொஸ்டின் மார்க்ஸ் வர மாதிரியான ஒரு ஏரியாவில் வந்து நம்ம இந்த டைமண்ட் ஷேப்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். சூஸ் யுவர் கலர்ஸ் வைஸ்லி. எஸ்ஸுக்கு க்ரீன் கலர் கொடுக்கலாம், நோக்கு ரெட் கலர் கொடுக்கலாம். ரெஸ்ட் ஆஃப் த எலிமெண்ட்ஸ்க்கு உங்களோட ப்ரைமரி கலர் என்ன யூஸ் பண்ண போகிறீங்களோ, இல்லை ப்ளூ அந்த மாதிரியான கலர்ஸ் கொடுக்கலாம், which is not related to red or green. ஆரஞ்ச் ஒரு லைட் க்ரீன் அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்து ரொம்ப குழப்பிக்க வேணாம். ஸோ கிளியராக அந்த கலர்ஸ் வந்து டிஃபைன் ஆகணும். இந்த டாஸ்க் இதை தான் டிஃபைன் பண்ணுதுன்றதை தெரியப்படுத்தணும் யூசர்ஸ்க்கு. ஸோ பி கேர்ஃபுல், சூஸ் யுவர் கலர்ஸ் வைஸ்லி. அண்ட் யா, தட்ஸ் ஆல் அபவுட் த டாஸ்க் ஃப்ளோ அண்ட் யூசர் ஃப்ளோ. ஹோப் யூ காட் இட். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ஈஸியாக வந்துடும். தென் யூ வில் பி ஏபிள் டு அனலைஸ் யுவர் ஃப்ளோ இட் செல்ஃப். நம்ம கரெக்டாக தான் பண்ணியிருக்கோமான்றது நல்லா ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். யா, தட் இஸ் ஆல். தேங்க்யூ ஸோ மச்.